Buenas tardes, bienvenidos a Entre Mundos. Hoy tenemos un programa especial, Facebook Live. Vamos a tener un programa bilingüe celebrando la herencia afrolatina de la resiliencia a la equidad, y tenemos a un invitado especial y también a nuestra compañera que nos va a estar ayudando con la interpretación. Soy Claudia Laínez. Y Francisco Segovia, bienvenidos. Entonces, en esto bilingüe que vamos a hacer, yo voy a hacer las preguntas en inglés, Claudia las va a hacer en español. Y pues, so this time, we have with you Sam Grant. It's a dear friend, Sam, that we have known each other for many, many years. And so Sam has 30 years plus history of utilizing critical participatory action research on the intersectionality of racial, cultural, economic, gender, environmental, and geographic justice. Welcome, Sam. Bienvenido, Sam, y es un gusto para nosotros presentarlo. Sam tiene una carrera por más de 30 años en el área política y de environmental en la comunidad. Bienvenido. Muchas gracias. Eso, muy bien, Sam. Sam, where are you right now? Why don't you tell us about your work? So we are going to do a little bit of switch here with the questions, but tell us about your work. So I am the executive director of Rainbow Research, which is a national social justice focused research, evaluation, and organizing company. And we're headquartered in Minneapolis, Minnesota, but we work all over the country. And we are focused on numerous social justice issues, from human trafficking to reforestation to economic and environmental justice to a emerging restorative economics model, and then addressing critical core issues like domestic violence and sexual violence and leadership development of the next generation of people who are doing research, evaluation, and organizing. So Sam, we're going to ask you to do a shorter sentence, so you get Sorry. time to do the interpretation. Stephanie, I'll do my best. With what I can. Okay. Soy el director ejecutivo de Rainbow Reach y hacemos investigaciones. Estamos ubicados aquí principalmente en Minnesota, pero trabajamos en toda la nación. Tratamos con asuntos como el trato de personas, asuntos de medio ambiente. Y de género. Muy bien. So, Sam, it is great to reconnect with you after all these years. We first met when you were teaching at Metro State University. I am aware that you have been passionately involved in social and racial justice issues for a long time. Could you please share with the audience a project that has taught you a lot over the past 15, 20 years? And Claudia will say that in Spanish. Hola, Sam. Es genial volver a conectarme contigo después de tantos años. Nos hemos conocido cuando enseñabas en la Universidad Estatal Metropolitana. Soy consciente que usted ha estado apasionadamente involucrado en los temas de justicia social y racial durante mucho tiempo. ¿Podría compartir con el público un proyecto que ha enseñado mucho en los últimos 15 a 20 años? Thank you for the question. I'm going to speak in small doses and then voy a let hablar you en interpret. dosis pequeños para la interpretación. So the first thing I'll say, I'm going to go back to a project that's 30 years old. And because it's a project that I think gave me one of the most critical lessons that somebody who does transformative organizing needs to have. Voy a hablar de un proyecto de hace 30 años porque me enseñó mucho de los elementos que un proyecto debe de tener. I was organizing with two good friends of mine to listen to people in South Minneapolis in what is known as the Phillips community.
And usually when you interview people, you'll get different answers from everybody you talk to. But on this particular day, the three of us heard the same thing from everyone. En ese día, pues, estuve con dos amigos haciendo entrevistas en el vecindario de Phillips. Y normalmente cuando se hacen las entrevistas, se recibe respuestas diferentes, pero esta vez recibimos todos las mismas respuestas. Everyone we talked to said, what we need is a financial institution that we in the community own and control. None of us knew how to do that. So we invited the people we had listened to come into a critical participatory action research process with us to investigate what would that look like? How could we make that happen in our community? Y nadie, bueno, lo que pedían era crear una institución económica, y como nosotros nadie sabía cómo hacer esto, invitamos a todo el mundo a hacer un proceso de investigación. After listening to the community and looking at a lot of different models, we landed on creating a community development credit union as the best approach. All we needed to do was identify 500 residents in the community who agreed with us that we needed to own and control our own financial institution, and they would be willing to invest their own resources into it. Entonces, en lo que quedamos era crear como nuestro propio grupo de desarrollo de crédito entre nosotros. Y el único requisito que necesitábamos era que 500 residentes se ponían de acuerdo para ser dueños y tener control sobre ese acuerdo económico. As we organized our community for the successful start of the credit union, which is an economic cooperative, we had to, as a community, study the cooperative economic principles. And one of those principles is Principle 6, which is cooperation with other cooperators. What was great about the community development credit union model is you can start it with zero money. And this was important because after learning how much it would cost to start a chapter of the South Shore Bank in Chicago, we called the South Shore Bank and said, you guys have a great model. Can we just have one of those here? And they said, sure, give us $3 million and we'll come. So I asked my community, okay, pull out your wallets and purses. How much money have we got? And we didn't have, maybe $20 in the room. So we could start this with zero money down. So honoring Principle 6, I called 11 credit unions in Minnesota, and I just asked a simple question like a snake oil salesman. I said, do you love Principle 6? And they all started laughing right away, like you all did. And they said, what do you want, Mr. Grant? And I said, we didn't give it a chance to the interpreter. Yes. Fascinating answer. Yes. Okay, entonces nosotros podíamos organizar alrededor del principio número 6, que se trata de crear un cooperativo económico. Y pudimos aprender que con $0 podíamos empezar a crear ese cooperativo económico. En cambio, a otro grupo en Chicago que nos había dicho que iba a costarnos $3,000 cada uno, aprendimos que con $0 sí se podía. Yo creo que era con 3 millones, ¿verdad? 3 millones. O sea que habían, según la historia, llamaron a Chicago para pedir ayuda, pero necesitaban 3 millones para que esta cooperativa de Chicago viniera a Minnesota a ayudar. Entonces,
utilizando el mismo principio, llamaron a otras cooperativas y les preguntaron qué significa solidaridad dentro de la solidaridad. Y las cooperativas se reían porque obviamente sabían lo que Sam estaba preguntando. So, back to you, Sam. So I asked these 11 credit unions to offer us $100,000 at zero interest for 3 years. And this was our startup capital. So I'm waiting with bated breath for what answers they might give. And thankfully, I'm in high gratitude that the cooperatives in Minnesota honor Principle 6. At the end of those 11 phone calls, I had $750,000. Wow. Yo pedí a 11 sindicatos de crédito $100,000 y gracias a Dios con 0% de intereses por 3 años, me alegré de poder haber recibido $750,000. With the money in hand and our business plan approved, we opened our community development credit union, and we decided to name it after Wendell Phillips, because that's the namesake of the neighborhood we were in. He's a famous abolitionist from, the abolitionist movement before the end of slavery. And on the third day of operating, a young American Indian woman came and knocked on the door. And, we let her in, and, she told us her story. She said, I feel like something good is happening here and I want to be a part of it, but I don't know how. And I asked her, well, what do you do for a living? And after pressing her, she reluctantly told me that she was a crack cocaine dealer in the park 2 blocks away. Instead of having the negative reaction that most people would have, as an organizer, I was excited. I said, yay, you're an entrepreneur. If you're willing to stop selling crack today, I will give you a job today. Do you agree? And she said, absolutely. I think that's a lot. That's a pretty good story. Entonces, nombramos nuestro sindicato de crédito Wendell Phillips, que era un anti-esclavitud, un activista de anti-esclavitud. Pero un día llegó una mujer indígena a la puerta, tocó la puerta y preguntó, ¿cómo puedo ser yo parte de esto? No sé cómo puedo ser parte. Y ella admitió que vendía drogas, vendía cocaína. Y pues yo, en vez de decirle que no, rechazarla, yo estaba emocionado y le dije que si dejara de vender drogas, que podía tener un trabajo, que le daría un trabajo. So she agreed to accept the job, and I gave her our first task, because this is a mutual liberation organization. Our first task as a Black person and as an Indigenous person was to find out, how can we use this credit union to build wealth for Black and Indigenous people? And we learned about this model called an individual development account model. And learning about it at a conference, we came back to the office and we wrote legislation and gave it to our legislator at that time, Karen Clark, to go and fight for it. And that led to the creation of Family Assets for Independence in Minnesota, through which people who are part of our credit union or part of a community action organization could save money to become a homeowner, start a small business, or pursue a higher education. Every dollar they invested was matched by $3 that we collectively raise from the public sector and the private sector. Entonces, ella aceptó mi propuesta para trabajar, y la primera cosa tuvimos como tarea
entre ella y yo, tratar de encontrar la respuesta, cómo podemos utilizar esta unión económica para liberarnos a la comunidad negra y la comunidad indígena. Entonces, escribimos, encontramos un modelo de cuentas individuales de crédito. Escribimos a la legisladora Karen Clark. what was her name? Karen Clark. Karen Clark. Y ella abogó para nosotros y logramos Family Asset For Independence in Minnesota. Para la independencia de las familias en Minnesota, lo cual nos facilitó que todos recibíamos $3 por cada dólar que ahorrábamos para poder comprar casa, conseguir educación. Thank you. So I know this model worked because, Francisco mentioned that I'm a professor at Metropolitan State University. I still continue to teach one class every year through the minor in community organizing and development I created. I have students who take my class who are only able to attend higher education because fame exists. That's how they're affording their higher education. But here's the story I want to share. We're going to pause for a second. So, Okay. Stephanie. Yo sé que este modelo sí funciona. Yo enseño en la Universidad de Metro State. Y yo tengo estudiantes que están asistiendo clases gracias a esto. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos cuente más de eso. Yeah, we are going to come back in 2 minutes, in a few minutes. So don't go away. We're having this conversation with Sam. We're enjoying it. And so we'll be back. ¿Qué son los impuestos y por qué deberías declararlos? El comienzo del año nuevo significa que la temporada de impuestos está aquí. Presentar los impuestos puede parecer complicado y abrumador, pero hay muchos beneficios al presentar los impuestos estatales y federales. No presentarlos podría significar perderse de créditos y reembolsos que devuelven dinero a sus bolsillos. Si tiene hijos, podría calificar para un crédito fiscal por hijos o el crédito por educación K12. Si paga alquiler, podría obtener dinero de vuelta con un reembolso de impuestos sobre la propiedad para inquilinos. Si tiene un trabajo, es posible que también sea elegible para un crédito por familia trabajadora. ¿Quiere aprender más sobre si es elegible o no? ¿O simplemente necesita ayuda para presentar sus declaraciones? Llame a Copal y le pondremos en contacto con alguien que pueda ayudar. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Estas han sido sometidas al monitoreo de seguridad más exigente en la historia de los Estados Unidos. Las vacunas contra COVID-19 son seguras, efectivas, salvan y seguirán salvando vidas. Anímense, cuide su salud, la de su familia y la de nuestra comunidad. Después de haber conseguido este logro me siento feliz, contenta, inclusive después de haber obtenido el GED fue como despertar más sueños que tenía ahí, ahora sí que dormidos. Estoy sumamente contenta y agradecida porque Copal me acompañó en todo este proceso. Bienvenido
Bienvenidos a Radio Jornalera Minnesota, la radio que une a la comunidad latina. Bienvenidos, tenemos programación en vivo con temas de justicia obrera, justicia ambiental, temas de actualidad, debates y más. Radio Jornalera Online. Conéctate con nosotros 24/7 a través de la app de Google Play o Apple Store. Estamos de regreso celebrando la herencia afrolatina de la resiliencia a la equidad y estamos conversando con Sam Grant. Sam, so were you saying us to sharing with us your project that was so successful? Please go ahead. So, to be an organizer, you must remain humble and trust that if you ever become egotistical or lose your humility, it will be forced back upon you by circumstances. Para ser organizador hay que ser humilde y tener confianza. Y si no, le va a perjudicar. When I organized with my colleagues to start the credit union, I had no expectation of a role beyond starting it. But once we had it set up, my community said, "Thank you, we want you to run it." I'm like, no. I'm like the rest of you. I have bad credit. I can't run this credit union. I don't know anything about how to get good credit. And they says, "But you helped us get here, learn alongside us." So I agreed to accept the role of being the president of this credit union. And it was a struggle for me because the learning curve was intense and constant. And it actually made me physically, spiritually, and emotionally ill because it was so stressful to do something that was outside of my capacity. But I did it as well as I could. At the end of 7 years of running the credit union, the National Credit Union Administration officer came to our credit union and said, "Sam, you're doing an amazing job, but you're not attracting middle-class members. And we have a new philosophy that all credit unions must compete with banks and attract middle-class and upper-class people. And you're not doing that yet. So I'm giving you a mandate. Start to do that, or I'm going to force you to merge into a bigger credit union." Cuando yo empecé este proyecto de formar un sindicato de crédito, no tenía ninguna expectación de cómo iba a ser. Y pues los demás miembros me dijeron, me pidieron que yo tomara cargo de liderarlo, pero yo les dije, bueno, ¿cómo? Yo tengo mal crédito también, ¿cómo voy a poder hacer esto? Pero ellos dijeron, vamos a trabajar juntos, todos vamos a trabajar juntos. Fue difícil, un periodo de mucho aprendizaje, tanto esfuerzo que me puse enfermo físicamente, mentalmente, espiritualmente, y lo hice tan bueno como pude, ¿no? Y después de 7 años de hacerlo, un representante del sindicato nacional vino a visitar y nos dijo que, bueno, lo está haciendo bien, sin embargo, no está atrayendo nadie de la clase media y necesitamos competir con los bancos normales, así que me dio un mandato que tenía que empezar a atraer a personas de la clase media. So I said to my community, I am not well enough to lead the next stage of our struggle. I don't want us to lose our soul and attract people who don't give a damn about economic justice in order to stay alive. But I am not capable of leading this next phase of struggle. Who in our community is willing and ready to step forward? And nobody was willing to step forward. They said, "Sam, we trust you. You got us here. Find us the best place to merge, and that's what we will do." So one of my former students at Metro State was the president of another credit union.
I gave him an A in my class, so he owed me. So we merged into his credit union, and he took good care of us while he was still the president. But as soon as he retired, the people who replaced him in leadership came back and said, Sam, we do not appreciate serving all of these poor people. We're going to begin to shave off people who do not have sufficient reserves in their accounts. And they decided to opt out of the Family Assets for Independence in Minnesota program, which we had started. Oh, wow. Bueno, yo les dije, yo no me siento capaz o físicamente sano, suficientemente sano para liderarnos en la siguiente fase. Pero no quería que perdiéramos el alma, el espíritu de la cosa. Y nos preguntábamos, ¿quién puede ser? Y un estudiante mío que le había dado muy buena nota, una A, él tenía otro sindicato de crédito también, y logramos que hiciéramos los dos sindicatos se unieron a hacer un sindicato, y él era presidente de ambos sindicatos por un periodo hasta que se retiró. Y después de retirarse, otra vez surgió el mismo problema de que muchos estaban diciendo que no querían apoyar la idea de servir a gente pobre, y querían salir del programa de Family Assistance que habíamos empezado. So what's my lesson from this struggle? If I had done one thing right, we would have had a different outcome. I accepted the role of being the president of the credit union. That was okay, as long as after hiring the manager for the credit union, the next hire was a community organizer to keep organizing the community. Because if I had done that, the community would have been ready to step forward and take leadership. And that didn't happen. And so I have felt like I made a major mistake by agreeing to become the president, because I should have stayed in my organizing lane. But now with retrospect, I realize it's fine for me to continue to grow in my own capacities, as long as I recognize that organizing is constant. It can't ever be stopped, because as soon as you stop organizing, you start to die. That's the lesson that I want every organizer to understand all across Mother Earth. Thank you. Reconocí después de que acepté el rol de presidente, pero después de lo que hubiera hecho, hubiera contratado a un organizador de la comunidad, porque reconozco y quiero decir a todos los organizadores que es una lucha constante, requiere esfuerzo constante para ser eficaz. So we're gonna thank you for sharing the story. So I think I have always enjoyed when you share that story. Gracias por contar la historia del cooperativismo. Siempre he disfrutado pues escuchar esta historia. So Sam, we're gonna do a quick switch here with another question. So I'm troubled by recent development where states like Florida are removing textbooks about slavery from educational materials. As someone deeply committed to education and the preservation of historical truth, I am interested in hearing your perspective on how these actions may impact our understanding of Black history and the ongoing fight for racial justice.
Bueno, la pregunta de Francisco es: me preocupan los recientes acontecimientos en los que en estados como la Florida están eliminando de los libros el texto sobre la esclavitud, de los materiales educativos, como alguien profundamente comprometido con la educación y la preservación de las verdades históricas. Estoy interesado en escuchar su perspectiva sobre cómo estas acciones pueden afectar nuestra comprensión de la historia negra y la lucha en el curso por la justicia racial. Yeah, thank you for this delicate question. Por esta pregunta delicada. This is a very important question that is critical to the next stage of organizing for Black and Latino people in the United States and, in fact, around the world. Es una pregunta delicada y bien importante para informarnos en la siguiente etapa de organizar dentro de la comunidad afroamericana y en total y latina. What happened with the attack on critical race theory and diversity, equity, inclusion, and justice work in Florida is a manifestation of a seed that was planted at the beginning of white supremacy culture in what is now the United States of America. Lo que pasó con la teoría de racismo crítico y igualdad, bueno, lo que está pasando en Florida realmente es una manifestación de la supremacidad blanca. Supremacía blanca. Que se estableció, que viene desde las raíces de este país. Vamos a ir a otro break. Nos están dando la señal que tenemos que hacer una pausa. So we're just going to go to one more break and then we're going to continue having a conversation with some clients. Regresamos en unos minutos. Si está listo para presentar sus impuestos, pero no tiene un número de seguro social, no se preocupe. Si tiene documentos de identificación como un pasaporte o una licencia de conducir, todavía puede presentarlos con un número de identificación del contribuyente individual o un ITIN. De hecho, presentar sus impuestos, incluso sin un número de seguro social, es lo más sensato que puede hacer. Una declaración de impuestos puede ser una de las formas más sólidas de demostrar que es un trabajador respetuoso de la ley. E incluso si se presenta con un ITIN, aún podrá ser elegible para créditos o reembolsos que le devuelvan dinero, como el crédito fiscal por hijos o el crédito por familia trabajadora. Es importante recordar que debe tener un ITIN antes de presentar impuestos. Y Copal está aquí para informarle, ya sea que necesite iniciar el proceso de solicitud del ITIN o esté listo para presentar su declaración de impuestos. Comuníquese con Copal y le conectaremos con todas las herramientas que necesita para comenzar. Mi vida se miraba afectada al no tener una licencia de conducir porque salís con temor a la calle. Uno anda afuera con temor porque es necesario salir. Por ejemplo, llevo a mi hijo a la escuela. Algunos años atrás lo tuve que llevar a terapias y manejar de la escuela hacia el centro médico era bastante temeroso por el miedo a tener un policía atrás. Te empieza el corazón a latir, sentís que ya te va a parar, porque el simple hecho de que ellos te paren por no tener licencia puede terminar incluso en la cárcel. Mi experiencia con Copal ha sido de poder presentarme con ellos, contar mi testimonio, poder presentarme con una persona que no tiene licencia, representando a muchas personas que están en la misma situación que yo. Así tuve oportunidad de conectarme con ellos, contar mi testimonio, poder asistir al Senado, apoyar en todos los eventos que ellos hicieron, estar en cada actividad para poder apoyar lo de las licencias y sobre todo contar la historia que hay detrás de todo esto. Hay muchas personas que han sufrido situaciones más difíciles que la que yo sufrí, algunos terminaron deportados.
Entonces, juntar y conectar con la comunidad, eso es algo que Copal hace y me gustó mucho ser parte de ello. Primero que nada, los beneficios que vamos a tener ahora que tenemos una licencia de conducir es manejar con tranquilidad, es manejar con paz. Entonces, ir preparado, seguro de lo que vas a hacer y darle, sin miedo. Estamos de regreso en Entre Mundos y estamos conversando con Sam Grant y antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre cómo en el estado de la Florida han eliminado los textos de los materiales educativos, la parte de la historia negra, y Sam nos está hablando de la importancia de eso. Muy bien, Sam. So please share with us what your perspective on this issue about removing textbooks. So, America, from its inception, has been in a culture war. And the election of Donald Trump to be the president of the United States in 2016 awakened old wounds from the Civil War. And so people who believe that this is a white country have awakened and have said, we have to take our country back. So when I listen to MAGA, Make America Great Again, I actually hear it as MAGW, Make America White Again, which is a reduction of this notion of equitable citizenship for all of the people who have made this country what it is. This country was grounded in anti-Black and anti-Brown violence and anti-Indigenous violence and genocide from the very beginning. And all of the desire to protect white interests at the expense of the rest of us has been reawakened, and that's what's at stake in this next election. Desde la incepción de la nación de Estados Unidos, siempre ha habido una guerra cultural. Pero después de las elecciones de 2016 de Trump, como que despertó un segmento de la población blanco a la idea de el excepcionismo, la superioridad, y como que abrió heridas de la guerra civil. Y cuando yo escucho Make America White Again o Make America Great Again, yo escucho más bien Make America White Again, que quiere decir hacer Estados Unidos a una nación en blanco. Siempre durante la historia de este país ha sido basada en anti-negritud, anti-indígenas, y hay los en la ciudad que quieren proteger, tienen interés en proteger los intereses de los blancos sobre todo lo demás. So I know some people hearing this might feel like this was an attack on white people, and it is not. This is an attack on white supremacy. This is an indictment of a pattern that actually hurts white people as much as it hurts the rest of us. Cedric Robinson wrote this really important book back in 1983. The title may not make sense in the context in which I'm speaking to you now. The book was called Black Marxism, but the first 150 or so pages of it, he is telling the story of how white people became white, all of the violence perpetrated on white people who were indigenous people and peasants all across Europe and were turned into white people and trained to accept benefits of whiteness at the expense of the rest of life
and the rest of all people across the planet. So I am asking us to interrogate and dissolve the training we all have for racial and cultural apartheid and genocide and say enough. We are all human beings. We are all relatives. We can share the earth. That's our obligation. Que quiero que todos los blancos, bueno, quizás se están ofendiendo, ¿no? Al escuchar mis palabras. Pero esto no es como no es un ataque a los blancos, sino a la idea de la supremicidad de los blancos. Cedric Robinson, un escritor, escribió un libro en 1985 con el nombre de marxismo negro, donde escribió acerca de cómo los pobres en Europa que estaban siendo tratados mal, pero a través de entrenamiento aprendieron cómo sentirse superiores a los demás. Entonces, lo que yo quiero pedir a todos es que aprendamos a cómo eliminar el entrenamiento de segregación, de apartheid que hemos recibido y que adoptemos la nación de que todos somos humanos. Go ahead. I see there's a comment in the chat, so one of you want to speak to that? Pues vamos a ver lo que dice el comentario. No lo veo. Ahí está. La Florida es cada vez más vulnerable a desastres provocados por las condiciones de cambio climático. En tu opinión, Sam, las comunidades afroamericanas son más vulnerables que el resto de los habitantes de esa región. Saludos desde la Ciudad de México. So we have someone from Mexico saying, hi, Sam. And so the question is, Florida is more vulnerable to disasters provoked by climate change. And in your opinion, Sam, are the Afro-American communities more vulnerable than the rest of the people in that region? Thank you for the question, Edgar. Yes. Gracias por la pregunta, Edgar. Sí. African American and African people across the diaspora. I did a research project on this from 2016 through 2021. I looked at all of the places in the world with large Black populations and did a vulnerability assessment. And what I found is that no matter whether we live in a privileged country in the global north or in an impoverished country victimized by imperialism and colonialism in the global south, Black people are at highest risk for climate crisis and vulnerability, along with indigenous people, peasants, and small island states. La respuesta es que sí. Yo hice un estudio de investigación estudiando entre 2016 a 2021 a la diáspora afroamericana, y encontré que no importa que vivan en países global norte o países ricos o el global sur, países más pobres, todos los negros y igual indígenas, pobres, campesinos, sufrimos más efectos, más impactos en cuanto a los cambios climáticos. So, Edgar, I grew up in Florida.
not in the far south of Florida, but in Jacksonville, Florida. I had white people try and kill me at several points during my childhood because I was the first Black child to integrate their neighborhood, and I was not welcome. So when I think about climate, I think about two forms of climate. The climate we make for each other as relatives, as human beings, and the climate crisis we've created in the biosphere. Black people are terribly impacted by the intersection of racial and economic justice with climate injustice. And so this is also true for brown people all across Florida and the rest of this country, but there's a particular pain for Afro-Latina people because Afro-Latino people aren't Black enough for the Black community, and they're not Latino enough for the Latino community. So where is their home? Who can they struggle with? So the world is made of people who are of mixed races, and yet we diss each other based on identity politics and don't recognize that we're all earthlings and we have an obligation to each other's wellness. An indigenous elder told me, the hurt of one is the hurt of all. The honor of one is the honor of all. I am wondering, when will we act like that's true for all of us? Yo me crecí en Florida y casi me mataron porque traté de integrarme. Era la única persona negra en el vecindario. Hay dos tipos de ambientes, ¿no? El ambiente que nosotros creamos de cómo tratamos unos a otros y el ambiente del clima. Y el dolor de la comunidad afro-latina es particularmente fuerte porque el problema es que como no son totalmente negros, no pueden contar con el apoyo de la comunidad negra. Y como no son totalmente latinos, no pueden contar con el apoyo de la comunidad latina. Hay muchísimas personas de razas mixtas que tienen estos problemas de identidad, pero hay que recordar que todos somos seres de este planeta. Y un anciano indígena me dijo que debemos de honrarnos unos a otros. Sam, I didn't quite get the quote that you got. You said a herd of one. A herd of one is the herd of all. The honor of one is the honor of all. Okay. Una manera de uno, de una persona, es la manera de todos. Y el honor de una persona, una sola persona, es el honor de todas las personas, de todos. Thank you. In African and indigenous cosmology, there is an understanding that we are completely responsible for each other's wellness. Your wellness is something I have to attend to as your relative. My wellness is something you attend to as my relative. And we have created a world system that is based on this narcissistic, pathological individualism. And it's training us to no longer be there for and with each other. And that is a diseased culture. We have to heal that. And we have to come back into healthy relationship with each other. La perspectiva africana es que el bienestar de todo el mundo depende de todos. O sea, que mi bienestar, tú tienes algo que ver con mi bienestar y a la vez yo tengo que ver con tu bienestar y todos nos cuidamos. En cambio, la sociedad que se ha creado de narcisismo, de individualismo, es una sociedad enferma y
debemos regresar a cuidarnos unos a otros. So the governor of Florida is practicing the politics of death, necropolitics, the way that Akil Mbembe defines it. And so in Florida and in other places across the country, we see increasing displacement, we see increasing gentrification, we see increasing unemployment and poverty. We see increasing, exposure to the prison industrial complex. And we also see increasing economic and environmental hardship linking in terms of reducing the lifespan and reducing the mental, physical, and spiritual and cultural health of peoples across the country. So while it's important to honor, the invocation of the governor of Florida, that Florida is where woke goes to die, and we have to sort of recognize that while there are limitations of this whole notion of wokeness, we have to awaken to the fact that we have an extremely unequal society that's becoming more and more unequal by the day. And we have the opportunity as relatives to each other to organize and shift that tide. And that's what wellness requires of us. El gobierno de Florida tiene una política de muerte que está causando incrementos de pobreza, de prisión, encarcelamiento, problemas económicos, dificultades de salud, años menos de vida, y tenemos que despertarnos al hecho de que nosotros tenemos una responsabilidad a organizarnos, a mejorar todas nuestras vidas y cambiar, movernos a un estado con más sano, más sanidad. So Sam, and this, pretty deep conversation that we are having right now, and I think is helping us to understand the connections that we have among ourselves. In the last few minutes that we have left for the show, and I think we need to bring you back to speak more about the intersectionality of race, gender, class. What would you say in the last 2 minutes that we have, and I think I was told now that the time is, this sentiment that we Latinos have about anti-Blackness that is in our brain. So I want to say it pretty quick in Spanish. La pregunta que le estoy haciendo a Sammy, gracias por toda esta presentación que nos está haciendo, la conectar nuestras identidades, pero ¿cuál será el problema que tenemos los latinos con este sentimiento antinegro? Back to you, Sam. And if you can respond in 1 minute before we finish. So the most simple and ugly and blunt way to answer the question, Francisco, is to say, given the history of anti-Black violence and just how insane and total it is, why would anybody who had a choice to choose an identity other than Blackness choose to be Black? Some of us don't have a choice, but there are many Afro-Latinos who actually, even though they recognize themselves as Afro-Latinos, when on the census they're asked to identify their race, they will put white. More will put white than will put Black. There's a good reason for that based on the way that racism trains us to be anti-Black, even when it's part of who we are. So there's some healing we have to do and recognize that the color of our skin is not the definition of our humanity. And at the same time, recognize that as long as there is anti-Blackness, there is going to be the reaction to that, which is pro-Blackness. So people need to understand that pro-Blackness is not anti any other identity. Completely honor yourself as Latino
and completely honor yourself as Black. And regardless of whether you identify as Black or not, completely identify yourself as relative to Blackness, as part of your own family. And as long as you do that and recognize we are part of the same family and we are obligated to each other's wellness, then we can organize together. Francisco and I have organized for many years, and we see the plight of coalitions across our differences. They're very difficult to start, and they're very difficult to sustain, and we have a world of excuses for why we shouldn't bother to be together when we've been so well trained to be apart. It's time to come together. Good luck with that, Stephanie. Simple y corta de decir la respuesta, dada nuestra historia que tiene que ver con la violencia antinegro. Nadie escogería ser negro. Y muchas veces lo que pasa es que los afrolatinos, cuando se les pregunta en el census, ellos contestan que son blancos. Y es por el entrenamiento que nosotros mismos recibimos a ponernos que es mejor ser blanco que ser negro. Pero nosotros tenemos que reconocer que el color de nuestra piel no es la definición de nosotros como humanos. Y la pro-negritud es honorar a sí mismo como es algo que es parte de sí mismo. Es reconocer que es parte de lo que es ser negro. Eso es ser pro-negritud. Nosotros todos somos parte de una misma familia. Francisco y yo hemos organizado juntos. Y organizar es difícil para empezar y para mantener, pero es indispensable para mejorar las condiciones de la ciudad, de la sociedad. No hay tiempo de excusas. Solo es momento de que nos unamos todos para mejorar las cosas. Gracias, Sam, por toda la información. Y yo creo que algo que tenemos que pensar más, ¿verdad? En los afrolatinos. Me llegó mucho lo que dijo sobre, no somos negros suficientes, no somos latinos suficientes como para encajar en una o en la otra. Así que es algo que necesitamos otro programa. Gracias, Stephanie, por la interpretación. And you're going to say it in English. Okay, so thank you, Sam. And something that is going to keep in mind is what you said, that we are not Black, we are not Latino. So it is this, and you don't fit in neither one of those categories. So it is one of the things that will keep in my mind. And thank you so much for your time. And we will need more time to have another conversation about everything that we have said. And Stephanie, thank you so much for interpretation. And so, and our audience, thank you as well. So Sam will hopefully see you soon in Minnesota, and we can keep this conversation going. See you until next time. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Derechos laborales. Servicios de salud. Justicia ambiental. Participación cívica. Licencias de conducir y desarrollo del liderazgo comunitario.
Estos temas son importantes para nuestra comunidad. Son lo que nos mueve a trabajar cada día para impactar la calidad de vida de las familias latinoamericanas. Queremos un Minnesota inclusivo, multicultural, donde todos tengamos oportunidades. Creemos que nuestra comunidad puede liderar un cambio radical, influenciando las políticas públicas, moldeando una narrativa propia y apoyando el desarrollo de líderes latinoamericanos. Únete para hacer realidad esta visión colectiva para nuestras familias, para nuestra comunidad. Somos Copal, comunidades organizando el poder y la acción latina.